this unit, the three-phase induction motor, it is like a DC motor, another type of motor which works on three-phase supply. As I said, it is very widely used in motor for the mechanical application purpose. Amongst the all other motor, this motor is very famous. Why it is famous? Because the construction is very rugged, the simple in design, requires very less maintenance, and the capital as well as running cost for this motor is also less as compared to DC motors. So that's why it is very famous. So that we have seen, which operates on three-phase supply. The three-phase supply is most economical amongst the other supply. Their advantages are more as compared to other, that we also seen it in first year. It is available in wide range of power ratings, from the fractional horsepower to several megawatt. म्हणजे smallest motor पासून ते एक large machine पर्यंत, large rating पर्यंत ही motor available आहे. तर त्यामुळे त्याचे बरेचसे applications. Industrial application, 90% of the motors in industries are three-phase induction motor. So it is widely used motor. Lifts, lathes, conveyors, cranes, fans, blowers, electric traction also. As I told you, in electric railways, there was a DC series motor. But all these motors, almost all these motors are replaced with the three-phase induction motor. So single phase supply from the overhead conductor, it is collected, and in the engine there will be a converter circuitry that will convert that suitable output supply. That will be given to three-phase induction motor, and there will be some control circuitry. So it is also used in electric traction. So this is one of the famous applications for this motor. Then we have seen the constructional part. So this is the cross-sectional view of three-phase induction motor. So on the stator side, it is made from the cast iron steel, and from the inner periphery of this stator, there will be a slots to fix the stator winding. The stator winding is nothing but the star connected or delta connected. The three terminals are brought out from this stator winding to this terminal box to connect the external supply. Now the rotor assembly is nothing but similar to stator. There will be a silicon stamping core, and over this core the slots are there, and inside these slots there will be a rotor conductors. So this is what the construction of three-phase induction motor. Another view, pictorial view, you can see the various components present in this cut section of three-phase induction motor. The slots inside the stator assembly, which will be either open type, semi-open type, or closed type. These are the slots where the stator winding is placed. So slot must be there. And the rotor is of two types. One is squirrel cage and second is wound type. In the squirrel cage rotor, this rotor looks like the cage of squirrel. Hence it is called squirrel cage. खारेचा जसा पिंजरा असतो तसं याचं construction आहे, म्हणून त्याला squirrel cage rotor. In this rotor, there will be no winding. So instead of winding, there will be a conductor bars. Right? So these bars you can see, these are conductors made from copper or aluminium. Right? The end connection for this conductor will be connected to the end rings for both sides. Hence, the conductors are permanently short circuit, so that the current will circulate through this conductor. So this is the complete assembly for the squirrel cage rotor. So this complete assembly. Yes. So याच्यामध्ये एक ते हाय स्टार्टिंग टॉर्कच्या डिसएडव्हान्टेजला कमी करतो ना हे स्क्विरल केज, मग त्याचं मीनिंग काय सर?
हा एक मिनिट कसं कमी करतो तो असं? युनिफॉर्म हाय किंवा लो नाही, युनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस करतो ते स्कीविंग मुळे. ठीक आहे, सांगतो मी. So this complete assembly for the cage will be pieced into this core, and you will see this is the pictorial view for the squirrel cage rotor. Now one thing is there, the torque for this motor is not much, starting torque is not much for this motor. But if you see, this is the skewing म्हणजे काय, हे जे रोटर बार्स याला अँगल दिलेला आहे, हे स्ट्रेट नाही आहे बरं, याला एक अँगल दिलेला आहे थोडासा, त्याच्यामुळे काय होतं, एक युनिफॉर्म टॉर्क प्रोड्यूस होतं किंवा त्यामुळे मॅग्नेटिक लॉकिंग नाही होत. मॅग्नेटिक लॉकिंग म्हणजे काय की जेव्हा हे कंडक्टर जर स्ट्रेट असतील तर त्याच्यामुळे जी प्रोड्यूस होणारी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ते एकाच डायरेक्शनला ती प्रोजेक्ट होईल. बरोबर, हे जर कंडक्टर स्ट्रेट असतील त्याच्यामुळे जी प्रोड्यूस होणारी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ही एकाच पॉइंटला प्रोजेक्ट होईल, आणि स्टेटरमुळे जी मॅग्नेटिक फील्ड ती ऑलरेडी ती एकाच पॉइंटला प्रोजेक्ट असते. देर विल बी नो चेंज इन स्टेटर मॅग्नेटिक, राईट. तर त्याच्यामुळे काय मॅग्नेटिक लॉकिंग होईल, म्हणजे एन आणि एस पोल जवळ आले की त्याच्यात लॉकिंग होण्याची शक्यता असते. सो फॉर दिस देर विल बी स्कीविंग. मग त्याच्यामुळे काय केलंय, कंडक्टरला थोडा अँगल देऊन टाकला. अँगल दिल्यामुळे काय की जर आपण एक स्ट्रेट लाईन कन्सिडर केली किंवा मॅग्नेटिक ऍक्सिस जर कन्सिडर केला आपण, तर त्या ठिकाणी एक सिंगल कंडक्टर नाही येते, त्याचा थोडासा पार्ट येतोय किंवा दुसरा कंडक्टर त्या ऍक्सिस मध्ये येतो. त्याच्यामुळे काय की जी मॅग्नेटिक फील्ड आहे ती डिस्ट्रीब्युट होईल, आणि जी काय लॉकिंग टेंडन्सी होणार आहे, मॅग्नेटिक लॉकिंग होणार आहे स्टेटर आणि रोटर मध्ये, ती नाही होणार. So this is what the locking tendency is reduced, so that the uniform torque will be produced. बरोबर, जर स्ट्रेट लाईन असेल तर एकाच डायरेक्शनला मॅग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होईल, युनिफॉर्म टॉर्क नसेल, लॉकिंग टेंडन्सी तिथे प्रोड्यूस होईल, and due to that there will be noise is reduced during the operation. त्याच्यामुळे नॉइज पण रिड्यूस होते. मॅग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूट झाली की त्यामुळे नॉइज पण रिड्यूस होणार. So this is what about the torque. And the other thing, what is the starting torque, what is running torque, so that we'll see in the derivation. त्याचे सेपरेट डेरिव्हेशन आहे, त्यावरून आपण वेगवेगळ्या कंडिशनला टॉर्कची व्हॅल्यू काढू शकतो. पण जर आपण स्क्वेरल केज टाईप मोटर साठी बघितलं किंवा स्लिपरिंग टाईप मोटर साठी बघितलं तर स्लिपरिंग इंडक्शन मोटरचा टॉर्क चांगला असतो, स्टार्टिंग टॉर्क ऍज कम्पेअर्ड टू स्क्वेरल केज. Okay, so that we'll see in the particular topic of torque equation. And then we have seen the wound type rotor, that is called slip ring rotor. So in this case, the rotor is wounded with the same number of poles as the stator winding. Stator ला जसे 3-phase winding wound केलेली असेल तशीच rotor ला पण या ठिकाणी wound केलेली असते. Structure is very similar to the stator. Only here the slots are from outer side, and in the stator the slots are from inner side. Okay, another thing is that the end connection of the 3 phases are connected to these slip rings. Look at, there are 3 slip rings where the end connection of each winding or each phase is connected here, and over this slip ring there will be brushes which are continuously resting to collect the current, and 3 terminals are brought out for the external resistance connection. So look at the complete circuit diagram for wound type rotor. तर याच्यात काय, रोटर वाइंडिंग बरं स्टार कनेक्टेड इथं आपण कन्सिडर केलं. मग त्यानंतर त्या सेम शाफ्टवर 3 स्लिप रिंग्स आहेत. एंड पॉइंट जो तिन्ही वाइंडिंगच्या त्या स्लिप रिंगला कनेक्ट केलं, आणि ते ब्रशेस त्या स्लिप रिंग्सवर रेस्ट होत आहे, त्याच्यामुळे आपल्याला जे करंट आहे ते मॅनिप्युलेट करता येणार आहे असतो. तर त्याच्यात आपल्याला एक व्हेरिएक असतो, त्याने आपण तो रेजिस्टन्स कमी जास्त करू शकतो. म्हणजेच काय, रेजिस्टन्स वाढवला की करंट लिमिट होईल रोटर वाइंडिंगचं, रेजिस्टन्स कमी केला की करंट होईल. बरोबर, मग जर ते करंट मॅनिप्युलेट करतोय मग त्याच्यामुळे काय होणार आहे, व्होल्टेजवर इफेक्ट होणार आहे, व्होल्टेज कमी जास्त होईल, राईट. आणि व्होल्टेज कमी जास्त झालं की स्पीड कमी जास्त. सो दिस इज व्हॉट दिस मेथड कॅन बी युज्ड टू चेंज द स्पीड ऑफ wound type induction motor, right? So this is one advantage for
wound type rotor induction.